terbaik diri saya sendiri, versi yang lebih baik dari diri saya sendiri. Jadi selalu memperbaiki diri, mencoba untuk memperbaiki diri. Right. Unlike Microsoft, how do we beat Apple? Ya, sedangkan Microsoft cuma berpikirnya adalah bagaimana saya mengalahkan dia, itu aja. Bagaimana saya mengalahkan Apple, hanya itu aja pikirannya. Sedangkan Apple berpikirnya jauh, dia berpikirnya adalah bagaimana saya bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. And it doesn't matter what position you are in the company. If you're a merchandiser, a trainer, a leader, a marketing manager, an assistant manager, an owner, divisional manager, vice president, it doesn't matter who you are. If you're going to be truly successful in our business, or in life, or in any business, you've got to learn to play the infinite game. Jadi entah apapun sekarang ini posisi Anda, entah masih kru, masih merchandiser, ya, masih leader, masih assistant manager, atau masih manager, bagaimana caranya kita membuat diri kita jauh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. You've got to be looking at the long game. Your decisions you make have got to be based around looking at the long game. Looking at the infinite strategy. When you have decisions based on the finite game and on a short-term goal, your decisions are going to be different than they would if you're playing the infinite game. Jadi kita harus bisa memikirkan apa infinite game kita, strategis kita yang akan kita ingin capai. Kalau kita cuma melakukan permainan terbatas saja, otomatis hasilnya akan jauh berbeda dengan kalau kita melakukan strategi infinite game. An example, we see this often. We see, a guy wants to become an assistant manager, and he does, he's working really hard, but his whole focus, everything he focuses on is how to become an assistant manager. So everybody he talks to or everything he does is all about achieving that goal of assistant manager, and that's all his focus is. Ya, seringkali kita melihat ada orang yang dia fokusnya dia pengen menjadi asisten manajer. Jadi apa yang dia bicarakan, apa yang dia fokuskan, apa yang keseharian dia lakukan, pokoknya dia ingin menjadi seorang asisten manajer. Dia usahakan untuk capai posisi asisten manajer itu. Ada ya? Right. And that's all they focus on. And then often what happens? Dan seringkali the manager dan apa yang terjadi? Dan seringkali setelah orang itu menjadi asisten manajer, apa yang seringkali terjadi? Crash, sales drop, they lose. Begitu. And then all of a sudden, bang, it just drops, it falls away. Begitu dia capai goal tersebut, sampai ke posisi asisten manajer, tiba-tiba apa yang terjadi? Semuanya turun, prestasinya turun, omsetnya turun, krunya turun, semua hilang berantakan. Because it's a finite goal. You were aiming at one thing. Kenapa itu terjadi? Adalah karena kalian cuma finite game, melakukan finite game atau permainan terbatas, sehingga kalian merasa bahwa itu And we see the same thing when people become owners. It happens where, all your focus is on achieving that goal. And then once you've achieved the goal, it's like, everything just drops away. Ya, jadi bahkan itu juga terjadi di posisi owner atau manager, divisional manager, bahkan vice president sekalipun bisa terjadi kejatuhan itu. Karena mereka melakukan strategi finite games atau permainan terbatas. So you've got to learn mereka merasa bahwa udah capai. You've got to learn to have an infinite mindset. Jadi apa yang kita harus pelajari ini pola pikir yang infinite, pola pikir yang tidak terbatas. Sure, you have finite goals. Tentu kalian harus punya goal yang finite, goal yang kalian ingin tuju. It's important to set yourself a goal to be a leader, to be an assistant manager, to be an owner, to be a divisional manager, a VP. It's important to set those finite goals, of course. Penting sekali, tentunya otomatis kita mempunyai
goal finite juga, goal yang terbatas juga, seperti kita pengen jadi assistant manager, kita pengen menjadi owner, kita pengen menjadi divisional manager, kita pengen menjadi vice president. Tentu itu penting. You've got to have an infinite mindset. So, what is your vision? What do you talk about with your people every single day? What is it you're really striving for the long term? What is it you're really trying to do? And, it's got to be more than just, I want to be an assistant manager, or I want to be an owner. It's got to mean a lot more than that. It's got to be a game that's probably has no finish line. That's how you're going to inspire others to follow you. Iya, tentu kalian harus infinite games, tapi kalian harus punya visi yang infinite, visi yang tidak terbatas, visi yang besar sekali, sehingga pada saat kalian menceritakan pada orang-orang akan tertarik dan akan ikut dengan kalian. And you can just go a few slides here, Narnia. I've kind of explained finite. We've got the meaning of what finite. It has boundaries. We've just talked about the meaning. It has limits or boundaries. Ya, jadi kalau finite game itu artinya mempunyai batasan, terbatas, mempunyai limit. Infinite. Kalau infinite is limitless. Artinya tak terbatas. So, for example, Apple's infinite strategy was, how do they teach teachers to teach better? How do they help students learn better? That's an infinite strategy. That's something that they're going to be striving for forever. It never ends. Jadi infinite strateginya Apple adalah bagaimana membuat seorang guru bisa mengajarkan, dengan bantuan Apple itu bisa mengajarkan murid-muridnya dengan lebih baik lagi. Bagaimana seorang murid dengan menggunakan produk Apple bisa belajar jauh lebih baik lagi. Itu mindset yang infinite. Whose goal or strategy seems more motivating to you? Microsoft, where their strategy is, we're going to beat Mac. This is how we're going to beat Mac. That's their strategy. Or would you be more motivated to work for a company that says, how do we help teachers teach better? How do we help students learn more? What is more inspiring for you to work with, an Apple or a Microsoft? Apa yang membuat kalian termotivasi? Apakah perusahaan seperti Microsoft, di mana mereka hanya terpaku pada bagaimana caranya mengalahkan Apple, bagaimana kita jauh lebih baik dari Apple, hanya itu saja, atau perusahaan Apple di mana mereka punya misi dan visinya bagaimana caranya membuat guru jadi lebih baik lagi, mengajarkan pada murid lebih baik lagi, belajar sesuatunya, visi misinya lebih luas. Yang mana yang kalau kalian punya kesempatan bekerja, kalian pilih yang mana? Pilih yang baik ya. Infinite game. Infinite game. Infinite game. Infinite game. Infinite game. Infinite game. Lagi ya. Oke, mic-nya tolong di-mute lagi ya. Ya, mic-nya tolong di-mute lagi. Thank you. Infinite game. Oh, your mic is mute, right? Right, your mic is mute. Okay. Oh, there we go. Sorry. I didn't even do that. Maybe Narnia did it for me. So I think it's quite obvious, to be successful as an individual in life, in a company, it's about having infinite vision and infinite strategy. And you've got to have that in your offices, with your crew, in your life. You've got to think of the bigger picture. You've got to have a longer game. It can't be all about, I want to become an assistant manager, I want to be a VP. There's got to be more to it. And you've got to come up with a vision that's going to inspire others, that's
that's going to inspire you to keep driving forward. If you just got a short-term goal, once you hit it, where's your motivation then? It drops. Ya, jadi kalian harus punya strategi infinite atau strategi yang tidak terbatas, yang luas, yang besar. Ya, kalian juga harus punya visi yang infinite, ya, yang artinya visinya yang luas, yang besar. Sehingga pada saat kalian mencapai finite game kalian atau finite goal kalian, goal terbatas kalian tidak hanya puas di situ saja, kalian tetap masih punya visi yang besar dan strategi yang luas. What's the next slide, Nadia? Please, the next slide. Okay, I won't go through all this, but it's self-explanatory, and we're going to share all the slides with everybody later, so you'll have this deck to check it out later. But these are things that we've already gone through, some of the rules of finite game and infinite game. Tidak Troy bahas satu persatu, nanti akan diserahkan untuk ininya atau topiknya ini pada kalian ya, supaya kalian bisa baca-baca lagi. Okay, next slide. Yang berikutnya kan. The objective of an infinite personal company is how do we become a better version of ourselves. I think we already hit on that. Ya, jadi tadi sudah dibahas ya, bagaimana kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Kita senantiasa evaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya, setiap saatnya. I know when Pakam Muller and I, when we have our product meetings and strategy meetings and we talk about our goals and vision going forward, we never talk about the competitors anymore. I guess we used to talk about them a long time ago, but these days we don't even mention them anymore. We just talk about how can we make our business better? How do we make our company and our opportunity better for everybody else? That's all we talk about, right, Pak? Ya, jadi seperti kayak misalnya Troy sama Pak Amrullah sedang meeting, mereka meeting produk ya dan meeting strategi, mereka selalu membahas bagaimana caranya kita menjadi lebih baik lagi, apa yang kita harus lakukan supaya kita menjadi jauh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kita tidak pernah membahas tentang kompetitor dan sebagainya. Dulu banget itu pernah, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi. Betul nggak Pak Amrullah? Unmute. Mic-nya di mute. Betul sekali, Troy. Kita membahasnya untuk kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, visi misi ke depannya. Itu saja yang dibahas setiap meeting Troy dengan Pak Amrullah. So just to finish off, I've just got a slide, the last slide coming up. And I think this really, says who we are, or I think this is who we are as a company. We're striving to change people's lives. And I think that's what I think about every single day, is how can we make a difference in people's lives? How can we strive? How can we do better to make other people's lives better? How can we make a difference? And I think that says it all, striving to change people's lives. And I think that's who we represent. Jadi inilah yang setiap saat, inilah yang menjadi siapa sih CDSI itu, siapa sih bisnis kita itu, kita adalah orang yang pengen berusaha untuk mengubah hidup orang banyak. Ya, menjadi orang itu menjadi lebih baik lagi. Apa yang kita harus lakukan sekarang ini untuk kita bisa membantu orang untuk menjadi berbeda daripada yang sekarang. Berbedanya jauh lebih baik lagi. Itu yang menjadi pemikiran setiap saatnya dari Troy dan Pak Amrullah saat ini. Ya, just by that, thank you very much. Itu yang jadi motonya CDSI. Terima kasih banyak. Please follow me on Instagram, all you guys. I'd really appreciate it. That would be nice. And subscribe to my YouTube channel. I'd really appreciate it. Ya, terima kasih untuk mendengarkan Impact dari Troy. Follow Troy di Instagramnya dan subscribe di YouTube-nya, YouTube channel. Terima kasih. Thanks, Pakam Muller. Terima kasih, Pak Amrullah. Will be available for you guys. I think Narnia will let you know where you can get the slides if you're interested. But yeah, let's strive for infinite vision and infinite strategy going forward. Just by that, pass over Pakam Muller. Ya, jadi nanti ininya bahan
meetingnya bisa diserahkan nanti ke teman-teman sekalian. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat Pak Amrullah. Mari kita berusaha untuk mengubah hidup orang banyak. Yus. Thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.